ठीक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए मुख्तसर से ब्रेक के बाद और उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी जा रही। खाने और पकवान और मेहमान सबके साथ आप लोग डील कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों को सुकून, खुशियों, राहतों से हरा-भरा रखे और आप सबकी ज़िंदगियों में सुकून रखे, कामयाबियाँ रखे और हम सबकी जो सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात के एतबार से अच्छा रखे, इस अंदाज़ से रखे कि हम आज की जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं अपनी उम्मत की समत उनको पूरा कर सकें। हमारे अगले गेस्ट जॉइन कर चुके हैं मौलाना हसन रिज़वी साहब कुम से हमारे साथ हैं। हम उनको खुशामदीद कहेंगे, ईद मुबारक कहेंगे और उनसे लेंगे आज का पैगाम ईद के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि आज फ़लस्तीनी बहन के लिए क्या उम्मीद और क्या यकीन और किस तरह का पैगाम आज हमारी तरफ से जाना चाहिए और हमें क्या सब उनके लिए करने की ज़रूरत है और किस तरीके से हम अपने बहन भाइयों को अपनी इन ईद की खुशियों में शामिल रखें। हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आगा, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे साथ शामिल हुए। आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है आप हिदायत टीवी पे आज हमारे साथ पहली दफ़ा शामिल हो रहे हैं। तो आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक भी और बहुत बढ़िया आपके वक़्त के लिए। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जब हम ईद मना रहे हैं, पिछले 15 महीनों से हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाई, लबनानी बहन भाई और अब ज़ाहिर है जो जिस तरह कह लें कि सीरिया और यमन में भी जो हालात जा रहे हैं काफ़ी कशीदा हैं। तो इस ज़मन में जो इंसानी तकलीफ़ से जो गुज़र रहे हैं हमारे बहन भाई एक हक़ की ख़ातिर अल्लाह ताला की जो ये कह लें कि निज़ाम को आगे बढ़ाने की ख़ातिर और आज के ज़ालिमीन के सामने आँखों में आँखें मिलाकर खड़े हुए हैं। अपनी हर चीज़ लुटाकर वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ रहे हैं। क्या मैसेज जो बाकी उम्मत मुस्लिमा है उनकी तरफ से उन बहन भाइयों के लिए जाना चाहिए? कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आज हम सब की है और उसमें से हम क्या अदा कर पा रहे हैं जो है अरब ममालिक के हैं या मसलन पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान बहन भाई हैं, आखिर 2 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं। तो कितना बड़ा फ़रीज़ा है, आपको नहीं लगता कि हमारी तरफ से बहुत बड़ी कोताही है अभी तक? क्या आज ईद के हिसाब से आपका मैसेज कंक्लूसिवली बनेगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब अज़ीज़ान की खिदमत में ईद मुबारक पेश की जाती है। इस वक्त उम्मत इस्लामिया जिस मरहले से गुज़र रही है, तारीख़ का एक हसास तरीन दौर है कि ज़माने में चूँकि मीडिया वाज़ेह नहीं हुआ था या मीडिया की जो रसाई थी वो बहुत महत्व पैमाने की खताबत या इस तरह से पैगाम रसानी की हद तक थी। लेकिन जदीद दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है वहाँ मीडिया जदीद सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर उसके साथ तस्वीर फ़िल्मी शक्ल पेश करता है और उससे एक दिलखराश मंज़र जो है वो इंसानियत के सामने उभरता है, जो हर दिल जो है वो गमगीन और रंजीदा और हुज़्न लिए हुए है। लिहाजा ये साल जो हमारे सामने गुज़रा है कि इसमें इंसानियत के सिर्फ हम दीन की बात अगर ना करें, इंसानियत के इसे गहरा असर अपने बेहतरीन कार खैर और अमाले सालिहा के साथ दुनिया के सामने नशर किया है, उनको अपने दिल दीदा कर चुके हैं। दूसरी तरफ से मंजर देखते हैं कि आपस की जो जंग है और है उसके एहतजाजी सूरत में जब कदम उठाया जाता है तो वो आवाम, ख़वातीन, छोटे बच्चों और बूढ़ों की सतह के ऊपर आगे और सफाकियत दिखाता है। लिहाजा इससे हकीकतन इस वक्त दुनिया जो है मुस्लिम कम्युनिटी, गैर मुस्लिम कम्युनिटी भी अपने वजूद के अंदर खूब गम व हुज़्न लिए हुए।
اور ان میں تازہ ہفتوں میں کئی فلسطین غزہ کے اندر شہید کیے گئے. اس کے علاوہ پھر اس نے اپنی دہرایا ہے صہیونیوں نے. تو بلا عید کی وہ خوشی کا احساس ممکن ہے نہ کر سکے کہ جو ایک عام حالات میں ہم اپنے طور پہ مراسم کو انجام دیتے ہوئے بجا لاتے ہیں. ہماری خوشیاں حقیقتاً غزہ کے مظلوم مستضعفین اور واقعاً استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے ان مسلمانوں کے ہمراہ ہونی چاہیے. ایسا احساس ہم اپنے وجود میں کریں کتنے ہیں کہ جن سروں سے اٹھ گئے اور یتیم پر بے آسرا اور بے سہارا وہ وہاں موجود ہیں. ان کی خوشی کے لیے کوئی کپڑے لانے والا، ان کی خوشی کے لیے کوئی شیرینی یا کوئی مٹھائی یا کوئی ایک اچھی غذا کہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں وہ مہیا کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر ہمیں عید کو اس طریقے سے برقرار کریے کہ ہماری خوشی ان کے غموں کے غم ہمیں ہم ملی ہوئی نظر آنی چاہیے. بالفاظ دیگر ہم غزہ کے لوگوں کو نہ بھولیں، ہم لبنان کے لوگوں کو نہ بھولیں، ہم سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ یا اسی طریقے سے اور جو دیگر شہداء کی فہرست ہے، شہید ہے اسماعیل ہنیہ ہیں، شہید یحییٰ سنوار ہیں، یا اسی طرح لبنان کے اندر ایک جو بڑا بھاری نقصان ہو چکا ہے اہل اسلام کا، اپنے دلوں کو ہمیشہ وابستہ. یہاں ایک دو امور بیان کرنا چاہوں گا جو عید کے عنوان سے ہے. عود سے ہے یعنی پلٹنا، لوٹنا. اللہ سبحانہ نے ایک میدان جنگ بنائی ہے کہ اگر ہمارے نفس سے باہر تمام حالات وہ پرسکون ہوں اور اپنے عام عادی روٹین کے مطابق چل رہے ہوں، تب بھی ہمارا نفس وہ میدان جنگ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے نفس کے اندر شہوات اور غضب سے جنگ ہے. اور مجاہد اکبر وہی کہلاتا ہے کہ جو اپنے نفس کی جنگ کو جیت لے. لہذا اس مقام پہ عود سے مراد یہ ہے کہ اے انسان، یہ جو ماہ کے رمضان میں بہترین طریقے سے مغفرت، رحمات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنے نفوس کو ایک معراج، ایک مقام تک پہنچا چکے ہو، اب اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت ہے. لہذا یہ لوٹنا عید یعنی اب ہم لوٹیں. کس چیز سے لوٹیں؟ بے حسی سے حس کی طرف لوٹیں. عید یعنی لوٹنا، عود یعنی ہم کہاں سے لوٹیں؟ ہم اپنے خون کو اور اپنی خود پرستی یا مفادات کو ترک کر کے ہم عالم اسلام اور انسانیت کی طرف لوٹ کے آئیں. روحانیت سے زندگی سے نکلیں اور اس غفلت نکلیں اور بیداری کی طرف ہم کے آئیں. لہٰذا یہ کے دن ہے. بقیہ ایام میں ممکن ہے کہ غزہ کے حوالے سے ہم ایک حد تک اہتمام اپنے فکر یا گفتگو کے طور پہ کرتے ہوں، یا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت کے تحت قدم بڑھاتا ہو. لیکن باروز عید چونکہ وہ روز عود ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، مسلمان ایک دوسرے کے احساس کا دن ہے، لہذا اس دن عہد باندھے اپنے وجود کے ساتھ کہ وہ با مقصد زندگی بسر کرے اور ظالم کے خلاف جس سطح کا قیام کر سکتا ہے ظالم اور صہیونی قدم بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کرے، اور مسلمانوں کے جنگ کس نے آپ کو وابستہ کر رکھے کہ نحو میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ید اللہ مع الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ کے ساتھ ہے، یعنی مومنین کی جماعت، ہر ایک جماعت نہیں، مومنین کی جماعت. لہٰذا یہ ہمیں ظاہری طور پہ اجڑے ہوئے گھر نظر ظاہری طور پہ ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بچوں سے سایہ والدین کا اٹھ چکا ہے، یا مریض ہو سخت زخمی میں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہمراہ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ہمراہ ہے. اور اس کی سب سے یہ ہے کہ بے اسلحہ بے آسرا یہ افراد اپنی اس استقامت کے ساتھ اس پورے کی پوری جنگ کا ہمیں فتح یافتہ نہیں، کوئی ان کی نہیں توڑ سکا، کوئی ان کی استقامت کو نہیں توڑ سکا. یہاں سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اسرائیل جیسے یا صہیونی جیسے
خونخوار بھیڑیے کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان کی اسامت کے اوپر ہمیں لغزش کوئی بھی نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اس طرح کا مظاہرہ بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس دفعہ اعلان ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے سربراہان کی طرف سے یا مرجعیت کے ہمارے پاس ایک بلند موجود ہے، ان سربراہان کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے کہ اس سال القدس کو بھی اسی طرح منایا جائے گا، اور یہ شعار انہوں نے رکھا ہے کہ علی العہد القدس، علی العہد، کہ ہم اپنے عہد و پیمان کے اوپر ڈٹے ہوئے، اپنے پیمان کے اوپر ایک قدس ہم ہمارے بڑی سے بڑی قیمتی شخصیات کو بھی اگر قربانی کے نذرانے انہیں نذرانے پیش کرنے پڑے، تب بھی ہم قدس کی راہ میں اپنے عہد و وفا کو نبھے، اپنی بھرپور جرت کے ساتھ، اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ، اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس راہ ڈٹے۔ اور یہ خود پیغام اور ہماری یکجہتی اور اس شعار کا بلند کرنا کہ علی العہد یا قدس، ہم عہد و پیمان کو بھولے نہیں ہیں، ہم عہد و پیمان کو فراموش کیے ہوئے نہیں ہیں، ہم عہد و پیمان سے ان تمام مشکلات کے باوجود ہٹے ہوئے نہیں ہیں، ایک قدس ہم میں آگے بڑھ کے رہیں گے۔ یہ فلسطینیوں کے لیے عید مبارک کہنے کے مترادف ہے۔ آج مبارک اور صرف ایک میسج جانے کا نام نہیں ہے، آج عید مبارک جو ہے وہ زبان سے چند بات ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ غزہ کی ان مظلوم جو مجاہدین یا غزہ کے مظلوم عوام ہیں، یا یمن کے مظلوم عوام ہیں، اسی طریقے سے لبنان کے اندر جو مظلومین موجود ہیں، ان سب کے لیے عید مبارک یہ عزم اور جرت اور شجاعت اور بھرپور ہمارے وجود کے اندر ایک حماس اور حمایت کہنا ہے کہ علی العہد قدس، کہ ایک قدس راہ کے اوپر نکل کھڑے ہیں، تیری راہ پر ڈٹے رہیں گے، اور اس وقت رہیں گے جب آزادی کا جب تک منظر اپنی نگاہوں سے نہ بالکل آپ نے بہت ہی یہ خوبصورتی سے ہمارے پاس سے چند نکات سامنے آتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب آخری 2 منٹ ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف ہمیں وہ مسلمان نظر آتے ہیں جو مثلاً اپنی لیڈرز کی بھی جانیں قربان کر رہے ہیں، خود کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے جن کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، سروں پہ چادریں بھی نہیں ہیں، جنہوں نے خود بھوک ننگو آر دیکھی ہے، پھر جن کے اپنے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں لبنان میں اور باقی جگہوں پہ جو ظاہر ہے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ایک بڑی طبقہ کا ہے جو مثلا نظر آتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرکت، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر ہم سمجھے کہ یہ امت مسلمہ ہے۔ رسول خدا کے نام پہ قتل کرنے کے لیے تو ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ بے حرمتی ہو گئی اور سب کو، لیکن وہ امت جس کے لیے نبی مکرم روتے تھے اور جس کے لیے دعا کرتے تھے، تو وہ اتنی اذیت سے گزر رہی ہو، اور اتنا بڑا مسلمان طبقہ، 2 ارب سے زائد مسلمان، وہ سارے خاموش بیٹھے ہوں، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آخری 2 منٹ 2-3 منٹ ہیں اگر آپ اس کو۔ جی، اس میں چونکہ وقت کی بھی قلت ہے، میں براہ راست اس میں ایک روایت سے الکافی کی امام صادق علیہ السلام سے مدد لے کے آپ کے متعلق پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ اس ماہ مبارک میں ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی ایک تمسک حاصل کریں۔ قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنے بارے میں بارہا دفعہ یہ بیان کیا کہ اللہ ایک ذرہ اگر آپ کی آواز جو ہے نہیں آ رہی، آئی تھنک سو ہمارا کنیکشن جو ہے آگا سے لاسٹ ہو گیا ہے، اور ہوپ فلی کہ ہمیں وہ جوائن کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ شاید ہمارا کنیکشن ان سے لاسٹ ہو گیا ہے سم ہاؤ۔ ہمارے ساتھ مولانا حسن صاحب موجود تھے، اور یقینی طور پہ جو میسج انہوں نے دیا، ہم سب کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کو
یاد رکھتے ہوئے اپنے عید کے دن منانے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے ہمیں سادگی سے عید منانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ساتھ آغا موجود ہیں۔ جی آغا آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا پلیز۔ جی ہاں، تو اس میں جو ہمیں آپ نے امت اسلامیہ میں جو مسائل کی ہیں اس کی بنیادی میں جڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی کسی جگہ پر صرف جسم کو لے کے روح کو نظر رکھ دیا جائے تو یہی ایک ڈھانچے کا یا ایک جسم کا حال ہوتا ہے۔ امت اسلامیہ کو روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، اس کے اگر ایک حصے کو تکلیف دی جائے پورا جسم احساس کرتا ہے۔ یہ تب ہے کہ جسم کا روح سے تعلق ہو۔ بس امت اسلامیہ اور دین ایک مجسمے کی صورت میں تمثیل یا تشبیہ دے کے پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم اقرار اور مراسم کی حد تک فقط اپنے آپ کو رکھیں، یہ فقط جسم میں روح ہے، لیکن اگر ہم اسے قلب کے ساتھ تعلق جوڑیں ایمان کا اور عمل کے دائرے میں اس کو ہم لے کے آئیں تو یہاں پر زندگی موجود ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ جسم زندگی امت اسلامی حاصل کر لے گی۔ امت اسلامی اس ٹائم منافقت کے عذاب سے گزر رہی ہے، شدت کے ساتھ منافقت یہ ہے کہ زبان سے ایک بات کہتے ہیں، عمل سے دوسری بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ میں حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ دین ہے جو امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی بات بھی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام بھی ہے، اور وہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں بالظلم العامل بالظلم، ظالم کے ساتھ عمل انجام دینا، والمعین له یعنی ظالم کے ساتھ آگے بڑھ کر خود ظلم کرنا، العامل عمل کرنے والا، والمعین له اور اس کی مدد کرنے والا۔ یعنی پہلا طبقہ آ گیا العامل بالظلم کہ جو ان کا سرونٹ ہے، جو ان کے مثلاً ان کے مدد کرتا ہے، جاب کرتا ہے، ماتحت آتا ہے، کسی بھی طرح سے جو ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ دوسرا ہے والمعین له جو ظالم کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرے، جیسے کہ اس ٹائم صہیونیوں کی مدد ہمارے سامنے ترکی ہے، قطر، عرب امارات اور اردن بالخصوص اور انہی ممالک سے ہوتی ہے۔ مصر اسی میں ان کی حکومت شریک ہے، عوام ان کی شریک نہیں ہے، کٹ پتلی حکمران یہاں پہ بٹھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں ترکی کے اندر ہی ایک طیب اردگان کو ہٹا کے اپنا ایک نمائندہ لانا چاہ رہے ہیں، اور طیب اردگان اس جگہ پر وہ بیانات جو اسے پہلے دیے تھے اپنے ووٹوں کے لیے، نئے بیانات اس کے ہیں کہ اسرائیل نے جو بمبارمنٹ کیا ایک اس کے حصے کا یا اس کے جرم کا ہم حساب لیں گے۔ اب یہ در حقیقت ادھر کے مسلمان غیور مسلمان جو ترکی کے، ان کے صرف ایک ووٹ اور حمایت لینا ہے۔ لہٰذا جب سطح کے اوپر آ جائے کہ وہ یا ایک ظالم کی مدد کے لیے اس جگہ پہ بیان کرتے ہیں کہ والمعین له والراضی بہ، جو ظلم کے اوپر راضی ہے، امام فرماتے ہیں شرکاء ثلاثتهم، تینوں ظلم میں شریک ہے، کام کرنے والا بھی، مدد کرنے والا بھی، اور راضی جو ہے۔ اور یہی ہمیں درس دیتے ہیں کہ کربلا میں یزیدیت کا انکار ہم انہی روایات کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس وقت جو ظالم تھا ہم اس پر راضی نہیں ہیں، اس پر خاموش نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک سکوت مجرمانہ ہے، اور ایک عمل کی صورت میں سکوت سامنے آتا ہے۔ لہٰذا سکوت جواب ہمارا ہونا چاہیے، سکوت مجرمانہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم ظالم کے شریک قرار پائیں گے کسی بھی مکتب سے ہم گویا کے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آغا، میں تہ دل سے آپ کی شرکت اور اس اہم ترین میسج کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم محمد وآل محمد کی ان تعلیمات کو عملاً اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ میں آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ابھی ہم اپنے انشاءاللہ نیکسٹ کیس کی طرف بڑھیں گے، اور اسی مناسبت سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آغا نے فرمایا کہ ہم اپنے جو طاغوت ہیں ان کے خلاف قیام کریں، اور اس کے لیے پہلے اپنے اندر تیاری کریں۔ ہمارے اندر جو خوف ہیں، ہمارے اندر جو لالچ، حرص، ہوس، دنیا پرستی اور اس طرح کے مسائل ہیں،
ان کے خلاف کھڑے ہوئے بغیر ہم عملی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ ساری رکاوٹیں جو اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ سے لاحق ہیں، وہی پھر ہمیں ان مقامات پر بھی لاحق ہو جاتی ہیں جب حق پرستی اور حق کا ساتھ دینے کی بات آتی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا ایک رول بنتا ہے اس کو پھر ہم صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس پہ ہم جو بات مزید کریں گے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ ابھی سسٹر سکینہ داتو اور سسٹر عظمیٰ نقوی جوائن کریں گی، اور ان سے بھی اس پوائنٹ پہ ہم انشاءاللہ ان کا ویو پوائنٹ لیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس ساری نہضت کو، اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم اپنا رول کیا جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کردار ہیں وہ آج کے دن ہم ان کو بھی پیش کریں رسول خدا کے سامنے، کہ آج عید کے دن پورے مہینے کی محنت کے بعد آج یہ کردار ہم نے اپنا جو ہے شیپ کیا ہے، اپنی کمزوریوں کو ہم نے دیکھا ہے، اپنے مسائل کو ہم نے دیکھا ہے، اور ان مسائل کو دیکھنے کے بعد اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور ان کے خلاف مزاحمت کرنے، اپنے اندر کے ظالم کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور باہر کے ظالم کے خلاف بھی مزاحمت کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ابھی انشاءاللہ ہماری جو دوسری گیسٹ بھی ہیں وہ آ چکی ہوں گی یا آنے والے ہوں گے، تو ہم انشاءاللہ شارٹلی ان کی طرف بھی بڑھیں گے اور ان سے ان کا ویو پوائنٹ بھی لیں گے، کیونکہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان کی ذمہ داری نہیں سمجھائیں گے تو پھر یہ ایک نسل جوان ہوگی اور پھر اگلے 20-40 سال تک وہ یہی روش قائم رہے گی جو پہلے سے چلتی جا رہی ہے۔ We do have very prestigious guest with us, Sister Sakina Datu, and hopefully Sister Uzma Naqvi would join us as well shortly, and we will be discussing Sister Sakina, Assalamu alaikum, Eid Mubarak, and thank you so much for joining us today. First of all, Sister, how would you like to share your viewpoint? First of all, I would like to say, if Sister Uzma will join, she is going to be here for just 5 to 7 minutes, maybe. If in case if she comes in between, I would like you to give her some time, because she is in class and she wanted to share her message as well. So just in case, so what is your message for Eid? Today we are celebrating Eid, and our brothers and sisters in Palestine, Lebanon, Yemen, Syria, they are being slaughtered, butchered, and killed. So where is the message of hope? Where is the message of tawakkul? What kind of message on Eid Day would you like to share? Walaikum salam, Sister Faiza. Eid Mubarak to you and all the viewers too. Um, this is like we are facing such a lot of emotions at this time. Our hearts are really heavy on one hand because the situation of Gaza is dire, and not just Gaza, but if you look at, in Lebanon, we see constant bombings still happening. The Yemen is being bombed. Our brothers and sisters in Syria are in very difficult condition. In terms of Iran, there's instability. We don't know what is going to happen. So, as Muslims, and, having just gone through a whole holy month of preparation, of awakening our consciousness and our souls, there is this heaviness. But at the same time, I think, it is important for us also to ensure that we are happy on the day of Eid, because this is what is asked of us. And I will continue later. Let's hear from Sister Uzma. Thank you very much, Sister Sakina Datu. Thank you so much for Sister Uzma for joining us today. Sister Uzma is a life holistic relationship coach, and her conversations are very, very healing as well. So, Sister, where is the first of all, I would like to thank you for joining us today. Eid Mubarak. And what is the message you would like to share? Regarding the people of Palestine, regarding Muslim Ummah, and what is, in essence, we need to think about, ponder upon, and get hope from. What is your conclusive message on that? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, thank you so much for having me. It's a pleasure to see both of you, two of my very favorite people. It's lovely to be with you again. It's a really extremely tough time, actually. It's really hard to even put and articulate in some words that are actually giving somebody a solace. But to my beloved brothers and sisters, both
wherever anybody's listening, and especially in Palestine. This Eid obviously arrives under the darkest of skies, with echoes of bombs louder than anything else that we can hear. And the cries of children are absolutely heartbreaking. And yet today, I really want to speak with this unshakable hope that we should bring within ourselves, which is not rooted in illusion, it's rooted in divine certainty, something that we all need to keep a hold of. Of course, our hearts bleed as the world completely watches this massacre, this genocide in silence. But we, as the believers, are not people of despair. We are an ummah of resilience. We are an ummah of Hussein alayhi salam. And just as Sayyid al-Shuhda, Imam al-Hussein alayhi salam, stood really steadfast in Karbala while facing the empire and the tyranny that he faced, today Palestinians are holding the similar kind of banner, the banner of truth, and they are facing falsehood. And this is the banner of dignity, and they are facing huge amount of dehumanization. But we are on the side of the carrying the banner of Tawheed in the face of a lot of oppression. So Eid is not just a celebration, it's a declaration, if we really think about it in a deeper sense. It's a declaration that Allah subhanahu wa ta'ala is greater than any tyrant. He is greater than any army. He is greater than any oppressor. Allahu Akbar. When we say that, what do we mean? How much do we mean it? What do we mean it for? Like, what is he bigger than, and what, in Na'udhu Billah, what is he smaller than in our minds and our hearts? And so when we say Allahu Akbar, we are saying that he is greater than even our pain, even our grief, even our loss. None of it is greater than our faith and in his plan. And we have conviction in his plan. We know that what is happening has a far greater reasons behind it. Some of the things that we can't even begin to fathom, but the most obvious one, that this is actually paving the way for Imam al-Mahdi Ajjal Farajahum, whom we are all awaiting. And we need to await in a way that we are an awakened ummah. This genocide is not unseen. We have to bear witness, whether we like it or we don't like it. Allah chose us to be in this era with the happenings of the world the way that they are, and this is our duty. We cannot turn a blind eye. We can't be oblivious when we are celebrating, and at the same time, we can't be so sorrowful that we stop celebrating. There is, Allah subhanahu wa ta'ala has created Eid for a reason. And so if the whole world can turn a blind eye, then we are not the people who are going to turn a blind eye. This is not going to be the way that history will be written. And Allah is watching absolutely everything. He sees, he records, he promises justice. There is a verse in the Holy Quran, excuse me, chapter 14, verse number 42, where Allah subhanahu wa ta'ala says, do not think that Allah subhanahu wa ta'ala is unaware of what the wrongdoers do. He only delays them until the day when the eyes will stare in horror. And we know that day will come. And so we remind ourselves, we are in the time of ghaiba. This is an occultation of Imam al-Mahdi wa Ajjal Farajahum. And every drop of blood that is spilled, every cry that we hear of a child in Gaza, of mothers in desperation, it breaks our heart, it shatters our hearts. May it all come to a fruition, and inshallah it will. It all hasten the reappearance of Imam al-Mahdi, and justice be served sooner rather than later. These atrocities are not without a meaning. These are I want to say these are like labor pains before the birth of divine justice. And if we look at it like that, it gives us a lot of hope, inshallah. So we need to turn our grief into dua. We cry, and we should continue to cry, but trust in Allah. Raise our hands in dua. Oh Allah, hasten the reappearance of Imam al-Mahdi and fill this world with justice, which is currently filled with injustice. And let your comfort be their strength. If you're eating well, if you're wearing good clothes, if you've been fasting with amazing food, remember the siege that they are going through. Remember the grief that they are going through.
right? So send aid, give charity, and open up your hearts, and educate relentlessly. I cannot emphasize the importance of talking to your children, talking to your neighbors, talking to absolutely anyone you come across about this. Don't let people shame you into silence. Use your platforms and do not let the oppressors rewrite the history in a skewed way. It is our job to use our voices. The reason that we are given the platforms that we are born in this era. We all have a mic right in front of our faces. There is a reason for all of this, and we will be questioned if we are not using this. So use our tongues to carry the truth and also to spread the truth in whatever possible way. This is the legacy that we are going to leave, inshallah. So I mean, there's a lot to say. We have to have sabr. We know that with hardship comes ease, and this is a lot of hardship, but there is ease within it. There is hope within it. We need to celebrate Eid, but we need to celebrate it with a meaning. It is okay to bring yourself to a smile, or not to smile at all in the Eid, but let your heart find the joy in the fact that you are a part of a movement that is greater than yourself. We are an ummah that is rising right now. There is a shift, there is a tide that is shifting so greatly, like it's never happened in the history of humanity so far. We are that ummah. So we are chosen people in many senses, and we must realize that and we must utilize that. We are the returning ummah. We are the ones that are paving the way. And every action we take, every word we utter, every way we communicate, whatever we do is going to have an absolute impact on the way that things transpire as we continue. And remember, the last things that I want to say, I know I've taken up a lot of your time, I'm sorry, but remember that this is not the end. The oppressors are armed to the brink with weapons that we can't even fathom how they use. But we are armed with dua, we are armed with sabr, we are armed with hope, we are armed with the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Never let that go. And remember that Karbala looked like the loss to the world, but it was the ultimate moral victory, and so will be Palestine, inshallah. This Eid, we are not just celebrating the end of fasting, we are recommitting our spiritual strength. We built in Ramadan, hopefully, or we are still in the process of building, and the strength that tells us that we are not broken. We are not a nation that is broken. Strength and that says that Imam al-Mahdi will rise, and we are all ready, and we are actively waiting, inshallah. So to the last words that I want to say to our beloved brothers and sisters in Palestine, we are truly heartbroken for you. We do not forget you in any of our du'as. We grieve with you. We honor you. We will never stop praying, protesting, educating, and resisting. And we know with conviction in our heart that the victory will be yours, and we won't stop until that happens. So Eid Mubarak to all of you, every single person listening. Eid Mubarak to the martyrs. They are in the best of places. Eid Mubarak to all the believers around the world. And may Allah serve justice soon and embrace this world with Imam al-Mahdi Ajal Farajahum, inshallah. Thank you so much, Sister Uzma. You eloquently, very beautifully send the real message of hope, strength, positivity, and whatever. But it was something we needed today. And I would add to your first point about Allahu Akbar, I would say is there is just Allah is the only one who is Akbar. Nothing else is come after or before him. Is the only superior authority on in this universe, and he is the only Akbar, and there is no comparison or no this and that. And we all have hope in him, and we do believe what on his word. There are so many promises in Quran which are still supposed to be come true, and we can see those promises in the form of the poor people of Yemen who doesn't even have shoes in their feet, but they are standing up the whole time for the people of Gaza, the people of Lebanon who are sacrificing everything for the people of Palestine. So this is something, this is the kind of strength, this is the kind of hope, because the people who stand up in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, way of haq, and against the tyrant, just like all the prophets and Aima have done already, they are already succeeded because they are on the path of haq.
So this is the true strength. And there's no failure in it. Apparently dying or being martyred or slaughtered or butchered or whatsoever oppression they take place is a sign of dignity, just like medals we wear in on our uniform when we serve in army. So the way you said, like, is the spiritual connection in this, and the divine connection, in the same way we can see that these pains are the medals of these martyrs. I'm really grateful for your time. Sister Sakina, what are your thoughts on that? How would you like to share your message for the people around the globe, whoever is watching? So I absolutely agree with both you and Sister Uzma. Hope is very important. It is important for us to feel a joy of Eid today. But I have to say that, in my view, this hope should not be passive. It has got to be an active hope. And what I mean by that is that it is not enough for us to say that, for example, we are victorious and we are going to be victorious and that Imam is going to come. There is no question about that. There is no doubt about that. However, I think, we have to pave the way for our Imam to come, and there has to be a preparation done. So it isn't a hope that we can just sit and say, we are hoping and we are but we have to do something about it. What I find, Sister Faiza, is I find that the state of the Ummah, we have two type of people at the moment in the Ummah. There are those who are feeling this pain so deeply, that to the point that they are feeling hopeless, and for them is this message that we've been speaking about. But also it is important, on a day like Eid, it is important for us to feel joy, because even in Gaza, if you look at it, they are celebrating Eid, and therefore there is no harm in us, partaking in good food, in wearing moderately good clothes, in meeting with our family and friends and exchanging gifts. But I think, we have to keep in mind the people of Gaza throughout this time. So when you are having, your lunch gatherings or dinner gatherings, talk about Palestine, talk about Gaza, talk about what is happening over there. When you have prepared clothes for your own self, think about them, give donations. And this is an important thing, that when you're giving charity, be very cautious on the channels through which you are giving also charity, because unfortunately, as we know right now, there is a blockage of aid going into Gaza. There's a lot of organizations that claim that they are able to get into Gaza, but they are not able to get into there. So you have to be very careful. However, don't stop. There are organizations such as United for Gaza who are based in Palestine and are able to assist. So do your research and send through the right people. However, unfortunately, I'm also seeing this other group of people, who are so disconnected, Sister Faiza. If you go on TikToks, there are tons of reels about which abaya should I be wearing for Eid this week, and the celebrations, and, the decorations I should have. It seems like there is a disconnect for this group of people with what is happening in the world. And for that, I fear it brings fear into my heart, because these are the kind of communities that Allah talks about replacing. We talk about, when a lot of bad things are happening in different times of our prophets, like the comb of Prophet Lut, how they were replaced, how they were destroyed because they committed such evil. And for our Muslim brethren, to completely forget about what is happening in the world today, and to be so immersed into the celebration, this is also wrong. So I think we have to find the middle ground, on what works for all of us. But apart from that, it is also a time for introspection. A lot of times, on the day of Eid, we do this celebration, we meet our friends and family, which is very highly recommended, but also keep a little bit of time to look within yourselves. The whole month of Ramadan, that we have done the ibadah, that we have tried to awaken our souls. What is the game plan now? Where are we going from here? And this is not just simple about how many namaz I've done and how many nights I stayed awake to pray, but your entire aqidah, your entire belief system. What does it mean?
We have talked on many occasions about how we have problems today with our scholars, with our communities. We, each and every one of us, are now in charge of finding out the reasons for ourselves. It's no more enough for us to listen to what our scholars are saying. And by scholars, I don't mean the top ulamas. I mean a lot of people within our societies who pretend to be scholars, but unfortunately their tone and is very limited. They talk about the basic things, but they will not speak about Palestine. They will not speak about what is going on and what our responsibilities are. So these are, we cannot rely on them. We've got to take things on our hands. Things like ijtihad today, marjayat is a big issue. Look within yourselves, introspect. Just because my mosque tells me this is who I should follow and this is how I should follow, that ignorance of us not knowing what are the details or who really our marajas are, this is also going to fall upon ourselves. So I would say a lot of introspection. Religion is not just about basic things like fasting and praying, which we have done, and may Allah accept it of all of us, but it's a lot deeper. And specifically now, we are in a very different world. We are in a world that has completely changed. Today, this world we are in is a very different place. And we are going towards difficult times to come, whether you are in the East, whether you are, in subcontinent, or you are here in the Western countries, because the Western economies are going to face critical time. We know that there is a plan, to attack Iran, which will have massive effect on the Western economies. But not just that, in other ways, the Western societies we live in are really declining in so many different ways. So we really have to position ourselves. I think the month of Ramadan, personally for me, has been a time for me to question all these things, to find answers, to find my path towards Allah. First, connect with Him through the du'as and through everything that we have done. But now is a time to utilize that connection you have made with Allah and to say, Allah, guide me beyond just prayers, guide me beyond just giving charity, guide me towards finding my soul, towards finding my real aqidah, towards, becoming part of an ummah that is preparing ground for the coming of the Imam. That's very sister. Sister, last 5-7 minutes we have. So, how would you like to what do you think we really emphasize on as a responsibility? Because it's fine we are celebrating Eid today and we shouldn't be talking about more responsibilities today, for instance, because sometimes obviously we get bored, we get tired, and we get like, okay, why do I have to listen to these things now on the day of Eid? This is the Eid is the celebration day, the only day we have to be like happy. And as you mentioned, like Allah replace such people who doesn't care about the pain of the people around them, or the even the other creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So here in this situation we are seeing innocent little children who are just breastfeeding, or who are just in the laps of their mothers or in the wombs of their mother. And I mean, honestly, is beyond these words. We can't even express the way mothers are facing the pain of losing their children in pieces, not only just losing but in pieces, and leaving them behind their dead bodies and moving forward just to save themselves without all children. So it's not that simple, it's not that easy. It's shaken your heart and soul and mind and everything. It makes you feel like you should, I mean, I don't know how we are even breathing, or we are alive in this situation when we are seeing these things happening from past 15 months, and the Muslim ummah's heart is still not open, and they are not standing up for them. So how do you see this aspect of Muslim ummah and kind of ignorance, or I don't know how to put it into right words, but I don't know what kind of responsibility each and every Muslim individual have on their shoulders regarding this genocide, especially, and whatever is happening in Lebanon and Yemen and Syria and all that. So to start with, Sister Faiza, Eid, yes, on Eid day,
We are in our culture, we don't speak about difficult things, we want to enjoy ourselves. But Eid is really, you have to reflect on the concept of Eid itself. Allah says to us, any day that you have not committed a sin is a day of Eid, which means this is a celebration of the soul, this is a celebration of the consciousness within us. So it should not be limited to, the most beautiful of spreads that we can put in our houses. I'm not saying don't indulge in them. Allah has given you risk, and it is a day of gathering and celebration. Enjoy your food, but at the same time, do not forget yourself into that worldliness, and not to speak about people who are oppressed on the day of Eid. This in itself is injustice, because the whole concept of it, like I said, is for us we are feeding our bodies, we are feeding ourselves, and so what about our soul? Our soul also needs feeding today. So when it comes to the issue of the Muslims, we have a lot of responsibility. If you look at the whole situation of what is happening in Gaza, is because of the lack of action from Muslims. I mean, Gaza is surrounded by Muslim countries. How is it possible for nations such as, United States to come from there and bomb them, through Israel, of course? This is because, for example, all the bases that the US uses to bombard Yemen at the moment, as an example, or Lebanon, these are all the US bases that are in the Islamic countries, in the Muslim countries. So the Muslims are complicit in every manner, in this genocide. And therefore, if we are as Muslims celebrating as an Ummah Eid, really, is it really, have we achieved anything to be able to celebrate? But also for us, individual basis, how many of us, for example, Sister Faiza, were out there in protest? How many of us went out on Quds Day? How many of us are talking about our sister, Fatima Zainab, who is in jail with the other Filton 18? How many of us are raising our voices for them? She's celebrating Eid today behind bars. For what? For simply trying to uphold the Geneva Convention, for simply trying to fight a genocide. So what are our responsibilities? What have we done? How much is what is happening part and parcel of our lives daily? Today, when you take a morsel, I'm not saying again that don't enjoy food, but when you take a morsel, do you pause for a second and say, oh Allah, before I enjoy this, the ummah is in pain, the children are hungry, they do not have basic food, people do not have water. I mean, it breaks my heart. It really breaks my heart, because we are talking of these children who are on the streets. Forget about celebration. These are part of the ummah of the Prophet who we believe in. How can we distance ourselves and say on this day of Eid, we should not talk about pain, we should not cry? Enjoy your gatherings, hold your children tight, and be grateful to Allah for having them. But along with that, remember that there is another mother who's holding the dead bodies of her children, on this Eid day. So I think, there is a huge responsibility in each and every one of us. And the last message I would just say is, yes, we don't give up hope, but also hold on to the hope actively. Don't think that, Imam is going to be like a magician, that he is going to come and then he's going to, wave this wand, and then suddenly the world will become a wonderful place, and all atrocities will go. Imam is not coming because of us. Imam is longing to come. He is watching this and is in more pain than we are. He wants to come and bring justice into this world, but he doesn't have followers. He doesn't have people, just like Imam Hassan, who had to do a sulh because there were no people with him. Today, our Imam of our time is Mazloom because there isn't an army ready for him. So we are responsible in this. We will be held responsible for this. Tomorrow, when we face our Allah and we go into our qabr, we will have to answer for what we did, to speak out against atrocities, to stand with our brothers and sisters who are facing oppression everywhere, but also what did we do to kind of wave a path for the coming of our Imam. That's very true. Sister, here one point I would like to share with, and I would like to take your viewpoint on is
a precise one, that we talk about Imam Zaman alayhi salam. Don't you think on the Eid day when you talk about Eid, you said like it's the Eid of our souls, because obviously it's been nourished by Allah subhanahu wa ta'ala through the whatever risk He has given us in the form of Quran and all that. So don't you see that this is the day of Eid? We really need to sit and have one-to-one conversation with Imam of our time, a serious conversation, and discuss our condition, that why we are unable to stand up for this whole situation in that effective way which it should have been, at the moment, even though people are some of them are talking about and all that. But I personally feel that there is still a lot more which could be done, and there is still a lot more which can be done. But we are it's our laziness, it's our ignorance, it's our ghafla, and this is something we need to ponder upon, and should do 10 minutes talk to Imam, one-to-one talk, and speak to him like, today yeah Imam, this is my condition, I please help me come out of it so that I can be one of your Ansar. What are your thoughts on that? And what message you think we should share with our Imam today on the day of Eid? So first of all, let me tell you this. When we talk about the enemies of Islam, or the condition of the Muslims, when we talk about the open enemies who are not Muslims, that is nothing surprising. That is something that is understandable, and not that I'm justifying, but it's understandable. And I think they are our open enemies, and that is not something that is a major issue for the Ummah to understand. The problem is within ourselves, and I see this as a bigger problem. Even if you look at the Holy Quran, and Alhamdulillah, we had the hidayah of reading this Holy Quran in the month of Ramadan. If you look at how many times Allah talks about the hypocrites, less about the unbelievers, but so much about the hypocrites, because it is the hypocrisy within the Muslim world that creates this kind of situations. It has happened in the time of our Imams, and it is happening now in the time of our 12th Imam. So when you talk about the issue of sitting and speaking to our Imam, we definitely should be speaking to our Imam today. But Sister Faiza, this is not only for today. If we claim to be, the followers, if we call ourselves Shia, there should be not a single day when we have not spoken to our Imam. Our Imam is alive. He is amongst us. There should not be one single day that you have not spoken to your Imam. We teach our children, when you wake up, you say salam to your Imam. When you go to bed, you say salam to your Imam. This is not just ritualistic. This is just not in words, but this is about connecting to the Imam of your time. And yes, we only ask from Allah subhanahu wa ta'ala, but we give the wasila of our Imam. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to remove, if there is any laziness within us, if there is any sins that He has not washed off in the month of Ramadan, because of which we are in slumber, because of which we are not actively coming out there to fight oppression. There must be sins within our souls. There still must be those dark spots that Allah has not forgiven in the month of Ramadan, because of which we are still silent. So we ask Allah, we ask with the wasila of our Imams. And when it comes to talking to our Imam, rather than saying to Imam, help me, we have to say, sorry, Imam. He is feeling the pain more than us. He is seeing what is happening. When I sit to speak to my Imam, I just cry in my desperation that I'm letting you down, my Imam. You are here, you are watching it, and I cannot do much, and I'm letting you down. So, every human being has their own connections, with Allah. Every person has a different connections with their Imam. Find your own path, find your own connection with Imam, whether it is you ask, or whether it is you have a conversation, whether you have a discussion. Some people actually sit with Imam and have a discussion whereby this opens up their own thinking on, if they are confused about anything and they are thinking of how to proceed, they sit and they have this conversation, imagining that Imam is literally here in front of me, and what is his advice to me, and they find an answer, because Imam is amongst us. So I would say,
definitely it is important for us to always, in every situation, to remember that he is alive, he is amongst us, and therefore we need to have these conversations with him. But for me, really, the major aspect is to apologize to him. That's very true. Thank you so much, Sakina. I'm really grateful for your time, and really, we need to be ashamed of ourselves in front of Imam of our time, that we are unable to play the role we should have been. There was only one Imam Khomeini, Rahmatullah alayh, and he did such a big job. For instance, there was one Shaheed Murtaza Mutahiri, Rahmatullah alayh, or Shaheed Bakr Sadr, or Shaheed Bakir Nimr, or there are so many examples recently we have, and they played their role. So today we need to think about what role we are about to play in this whole story which is going on at the moment, in this present moment. So think about it, celebrate it, love everyone around you, look after each other, but don't forget the people of Palestine, Lebanon, Syria, Yemen, Parashanar, and everywhere around the globe. So look, have a great day, and I'll see you inshallah tomorrow. Allah Hafiz.